Hi Kiran, how are you? Yeah, hi Vijay, I'm good. How are you? So it's been very long since we talked. We used to talk a lot when we were in campus. Yes. For the sessions we used to go. We used to travel from Hyderabad to Bangalore for the course, right? Right. Yes, now our classes are done. Right. Okay. So ఎట్లా ఉంది nowadays all? Good, it's going good. Okay. I'm enjoying the time. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ట్రావెల్ చేసేదేమన్నా ఉందా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్? I think final presentation కి దానికి ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ ప్రెజెంట్. బట్ అది నెక్స్ట్ మంత్ స్కెడ్యూల్ చేసి ఉంటుంది కదా. ఓకే, అనదర్ 30 days we have in our time. బట్ మనం లాస్ట్ వీక్ రియాక్ట్ అవుతాం కదా. అవును, లాస్ట్ 1 week. We need one reference, right? Somebody might have done it. చూద్దాం. సో వెళ్ళాలి మనం. సో కిరణ్, మా వ్యూవర్స్ కి ఇది కిరణ్ ఈజ్ అ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో ఈ వర్క్స్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. మనం కిరణ్ తో మాట్లాడుతూ కొంచెం తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఓవరాల్ గా తన జర్నీ గురించి మనం నీట్ గా తెలుసుకుందాం. ఆల్సో మధ్యలో సమ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కొంచెం స్టఫ్ కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్? సో కిరణ్, మీ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. మీరు వేర్ డిడ్ యూ స్టడీస్ తర్వాత మీరు ఇంకేదైనా ఇండస్ట్రీలో చేశారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ దీనికే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఎంటర్ అయ్యారా? ఇలా కొంచెం మా వ్యూవర్స్కి అర్థమయ్యేలాగా కొంచెం ఒక. Yeah, I finished my graduation 2007 time లో, and then I joined a company called Harrison. So there అక్కడ నేను I started working on broadband networks. Okay. అక్కడ నుంచి జూనిపర్ అనే కంపెనీకి మూవ్ అయ్యాను, విచ్ ఇస్ టాప్ కంపెనీ ఇన్ మా ఫీల్డ్. ఓకే. సో మెయిన్ నేను వర్క్ చేసేదంతా బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ సైడ్. ఓకే. హౌ టు ప్రొవిజన్ ద నెట్వర్క్ ఫర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సబ్స్క్రైబర్స్, enterprise subscribers, business subscribers and all those things. I work in that completely in a broadband field. సో ఇప్పుడు వచ్చారు కదా, ఏమన్నా అంటే కోర్స్ తర్వాత ఏమన్నా, అంటే మీ డిగ్రీ తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ కోర్సెస్ ఏమన్నా చేశారా? లేదు, డిగ్రీ తర్వాత ఐ జాయిన్ ఆఫ్టర్ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్. 2007లో రిసెషన్ నడవడం వల్ల 5 months డిలే ఉంది, అండ్ దెన్ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. దేర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 3 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దే టీచ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అంతా నేర్పిస్తారు. ఓకే. ఓఎస్, కోడింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, అల్గారిథమ్స్ అన్ని. అండ్ దెన్ వి స్టార్ట్ వర్కింగ్. సో అంటే ట్రైనింగ్ కింద జాయిన్ అయ్యారా ఎట్లా? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కిందనే, బట్ ఒక 3 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని నేర్పిస్తారు, నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంతా. అండ్ దెన్ వి జాయిన్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ లైక్ అందరు ఇంజనీర్స్ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ ఫేస్. అంటే ఏ కంపెనీ అయినా సరే, బిగ్ కంపెనీస్ నాకు తెలియదు కానీ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ అండ్ ఆల్ దోస్ కంపెనీస్ డూ ద సేమ్. ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ పెడతారు. థింగ్స్ 90 days ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది మాకు. ఓకే. 90 days ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్లో నేను ఐ వాజ్ నాట్ ఎ సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్, సో ఆ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ మ్యాండేట్ మాకు కోడింగ్ నేర్చుకోవడానికి. ఓకే. సో ఆ మాడ్యూల్ అయిపోయాక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అవుతాం అనమాట. వి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్. సో మీరు లోపల ఇంటర్నల్ గానే కొంచెం అక్కడ ఆ ట్రైనింగ్ లోనే కొంచెం ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దిల్ హ్యాండ్ ఓవర్ సమ్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ట్రైనింగ్ లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బి లైక్ జూనియర్ గై. రైట్. పెద్ద యాక్టివిటీస్ ఇవ్వరు. ఫర్ యూ టు లెర్న్ దే విల్ గివ్ స్మాల్ మాడ్యూల్స్, చిన్న మాడ్యూల్స్ ఇస్తారు. ఓకే. వన్స్ మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకున్నాక దే విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ బిగ్గర్ మాడ్యూల్స్ టు us. ఓకే. సో అలా నెట్వర్కింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. స్టార్టింగ్ లో ఆఫ్టర్ ద స్మాల్ స్ప్రింట్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ IPTVs అండ్ అక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ యువర్ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్? అంటే కరెక్ట్ గా అంటే నెట్వర్కింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మీ కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ లో మా వ్యూవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది ఏరియాస్. సో కామన్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఇంట్లో మీకు ఒక బ్రాడ్బ్యాండ్ రౌటర్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు పవర్ ఆన్ చేశాక మీకు ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది, 10 Mbps 12 Mbps అంత. సో పవర్ ఆన్ చేశాక మీ రౌటర్ని అక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ లో అథెంటికేట్ చేసి మీకు కరెక్ట్ ప్లాన్ అప్లై చేయడం, ప్లస్ మీ డేటాని మానిటర్ చేయడం. మీ FUP ఉంటుంది, ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ ఉంటుంది, బయట గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మేనేజ్ చేస్తాం. బ్యాక్ ఆఫీస్లో ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. సో మా ప్రోడక్ట్ అక్కడ రన్ అవుతుంటుంది బ్యాక్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్లో. ఓకే. సో మీ బిల్లింగ్ కానీ అన్ని మానిటరింగ్కి మా సాఫ్ట్వేర్స్ రౌటర్స్లో స్విచెస్లో రన్ అవుతుంది. మోస్ట్లీ ఎడ్జ్ రౌటర్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకే. సో యువర్ ఫస్ట్ రౌటర్ అనమాట. ఇంటి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మీ ఫస్ట్ రౌటర్ ఎడ్జ్ రౌటర్ అంటారు. సో అక్కడ మాకు సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతుంది.
ఉంటుంది. ఓకే. సో అది అది వెనకాల మనకేం తెలియదు, అది బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది, బట్ బ్లింక్ ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఇది ఓన్లీ ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ కదా, ఒక్క ఇంట్లో నుంచి మోడల్. రైట్. సో ఒక ఏరియా తీసుకుంటే కన్నా 100 మోడమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ మోడమ్స్ ఉంటాయి ఒక ఏరియా తీసుకుంటే. ఇంకొంచెం పెద్ద ఏరియా తీసుకుంటే మీకు 1 lakh మోడమ్స్ అట్లా ఉంటాయి. సో విల్ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీ డివైస్ అన్నమాట బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి రన్నింగ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఐ మీన్ ద సాఫ్ట్వేర్ హూ రన్స్ దిస్, సో యూ మెయింటైన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, యూ ట్రబుల్ షూట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఓవరాల్ యూ మెయింటైన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, యూ డెవలప్ అండ్ యూ మెయింటైన్, యూ కీప్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ది ప్రొడక్ట్. దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. డే టు డే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు కొత్తగా జియో ఒక ఫంక్షనాలిటీస్ వస్తే ఎయిర్టెల్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏది ఉంటే వీళ్ళకి అది కావాలి కదా. ఇప్పుడు మరి శాటిలైట్ అనేది దానికి వెళ్తున్నారు, ఏమైనా టెక్నాలజీ ఏమైనా మారుతా? దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. వైర్లెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. నేను వర్క్ చేసే వైర్డ్ టెక్నాలజీ మీద. ఓకే. సో వైర్లెస్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో అది మరి ఫ్యూచర్ లో అదే ఉండబోతుంది అనిపిస్తుంది కదా. ఒక 10 years నుంచి అదే అంటున్నారు, బట్ స్టిల్ వైర్డ్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ యువర్ రిలయబిలిటీ. వాళ్ళు మీకు వర్షం వచ్చినా కానీ, స్టార్మ్ వచ్చినా కానీ, వైర్లెస్ ఇస్ నాట్ రిలయబుల్. సో మీరు వైర్డ్ తీసుకున్నా కానీ, వైర్లెస్ తీసుకున్నా కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో మొత్తం వైర్డ్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కోర్ నెట్వర్క్స్ మొత్తం మీకు రౌటర్స్, స్విచెస్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు స్టార్లింక్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా నాకు స్టార్లింక్ అది ఒక అంటే ఎక్కడున్నా కానీ అది సిగ్నల్ వస్తుంది అంటారు. అంటే అది శాటిలైట్ ప్రతి డివైస్ అక్కడ నుంచి హ్యాండిల్ అవ్వడం అంటే. సో నాకు అంత టెక్నాలజీ ఐడియా లేదు లో ఆర్బిట్ శాటిలైట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయని. ఓకే. ఇంకా నేను చూడలేదు ఆ సైడ్. ఓకే. బట్ అది జనాలలోకి అనిపిస్తుంది, అంటే ఇప్పుడు కొంచెం రిచ్ కిడ్స్ కెన్ అడాప్ట్ దట్ ప్లాన్. ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో చేశారు కదా 10,000 సంథింగ్, అంటే వస్తే స్టార్టింగ్ ప్లాన్ 10,000 per month అంటే ఇట్స్ నాట్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ ఎనీ కామన్ మ్యాన్. మేబీ రిచ్ కిడ్స్ దగ్గరకు వచ్చి తర్వాత మెల్లగా ఏదైనా రెవల్యూషన్ వస్తే మేబీ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ చీపర్. విల్ హావ్ టు సీ హౌ ఇట్ పాన్స్ అవుట్. కరెక్ట్. ఇప్పటికైతే ఐడియా లేదు, లో ఆర్బిటల్ శాటిలైట్స్ అంటున్నారు. విల్ సీ. బట్ విజిబిలిటీ కొంచెం డిస్టెంట్ లోనే ఉంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ సో నియర్ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ థింగ్. ఓకే. బట్ మీకు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కమ్యూనికేషన్ లో అది యూజ్ అవ్వచ్చు. డే టు డే కమ్యూనికేషన్ లో కరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్. మీకు లాగ్స్ ఉంటాయి, మీరు హై ఎండ్ కంప్యూటింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ టు మూవ్ టు దాట్ నెట్వర్క్. బట్ యూట్యూబ్ లో వీడియో చూడడము, నెట్ఫ్లిక్స్ లో మూవీస్ చూడడానికి కరెంట్ నెట్వర్క్ సరిపోతుంది అనుకుంటాం. ఈ 4K ఫార్వర్డ్ చేసినా ఇప్పుడున్న జస్ట్ 100 Mbps కే 4K చాలా కంఫర్టబుల్ గా చూడొచ్చు, ఈవెన్ ఆన్ మల్టిపుల్ డివైజెస్. మంచిదే. అంటే ఫ్యూచర్ లో GBPS అని మాట్లాడుతున్నారు, నాకు దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంటుందో తెలియదు. ఫ్యూచర్ లో మీరు సే మెటా ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏంటది, దే ఆర్ చేంజింగ్ ద నేమ్ రైట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. అంటే కేబులింగ్ మీద, అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ మీద పనిచేస్తుంది. అది కాదు, 3 years బ్యాక్ కొంచెం బాగా ఫేమస్ అయింది. అదా వర్చువల్ రియాలిటీ, VR. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ మోర్ హై స్పీడ్ కన్నా యూ నీడ్ దట్ వాట్ టు సే రెస్పాన్స్ టైం వెరీ క్విక్. ఓకే, మీకు 4 second ల్యాగ్, 5 second ల్యాగ్ అక్కడ వర్క్ అవ్వదు అనమాట. యూ నీడ్ మిల్లీ సెకండ్స్, విత్ మిల్లీ సెకండ్స్ మీకు డేటా అక్కడ పోవాలి, వర్చువల్ రియాలిటీ రెండర్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా బేసికల్లీ రియల్ టైమ్ లో రెండర్ అవుతా ఉంటుంది. వెన్ యూ మూవ్ ఓవర్ సైడ్, అది ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, మీరు సెకండ్స్ లో మూవ్ అవుతే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో, అందులో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అది లోడ్ అవ్వాలి. రియల్ టైమ్ రెండరింగ్, దట్ ఈస్ సమ్ గేమింగ్ టెక్నాలజీ. ఇట్స్ దేర్ ఎప్పటి నుంచో, బట్ వీళ్ళు ఈ విఆర్ కి దాన్ని తీసుకొచ్చారు. టుడే విఆర్ కి మెయిన్ బ్లాకేడ్ అంటే మన నెట్వర్క్ స్పీడ్, మన నెట్వర్క్ త్రూపుట్ అంటారు. అవును. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్ టు వ్యూ యూట్యూబ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కానీ మీకు వర్చువల్ రియాలిటీ అవి ఇవి వచ్చేటప్పటికి కరెంట్లీ నెట్వర్క్ బాటిల్ నెక్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ మేబీ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ విల్ రిజాల్వ్. నాకు తెలియదు స్టార్లింక్స్ రిజాల్వ్ చేస్తలేదో. బట్ ఎస్ 4G నుంచి 5Gకి మూవ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ అది. మీకు IoT డివైజెస్ ఉంటాయి, ఇంట్లో అన్ని డివైజెస్ నెట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్యూచర్లో మీరు బయట నుంచి మీ టీవీని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సో అదంతా న్యూ అడ్వాన్స్మెంట్స్ 5Gలో వస్తుంది. 5Gలో వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్స్ మనకి 6G వస్తుంది. సో డే టు డే త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో
సో దేర్ చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్స్లో నేను మెయిన్లీ డిహెచ్సిపి అనే ప్రోటోకాల్ మీద పనిచేస్తాను. అదర్ దెన్ దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, సో అవన్నీ ఐ అండర్స్టాండ్ వెల్. ఓకే, సో మీ ప్రొవిజనింగ్, ఈ త్రూపుట్ అవన్నీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మా డే టు డే యాక్టివిటీస్ నేను చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎంత వస్తుంది సబ్స్క్రైబర్స్కి, డే టు డే యాక్టివిటీ కాదు, యాజ్ అ ఫీచర్ ఆర్ సంథింగ్ వెన్ వీ ఇంప్లిమెంట్ మేము చూస్తాం అనమాట. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి, సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ డిఫైన్ బై ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. దానికి వద్దాం. ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, అంటే మీ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ప్యూర్ టెక్నికల్ సైడ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్, అందులో నుండి అంటే మీరు అఫ్ కోర్స్ వి బోత్ ఆర్ క్లాస్మేట్ ఫర్ ఎంబీఏ, బట్ అందులో నుంచి దీంట్లో ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అంటే ఎలా థాట్స్, అంటే వాట్ మేడ్ యూ టు టేక్ దిస్ డెసిజన్ టు పర్సూ ఎంబీఏ? ఓకే, ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్. యా, సో కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఎంబీఏ చేయాలనేది ఐ డిడ్ అటెంప్ట్. అప్పట్లో క్యాట్ క్రాక్ అవ్వలేదు, జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోయినా అలా వెళ్ళిపోయాను. సో తర్వాత కూడా మనం ఒక ఫీచర్ అనుకుంటాం అనమాట, ఓకే సూపర్ ఫీచర్ అని పోయి హైయర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు ఓకే గుడ్, నువ్వు కాల్టో పేటెంట్ రాసుకో అంతవరకు ఆపేస్తారు అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ పేటెంట్ బట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయరనమాట. వీ నెవర్ నో అట్ సైడ్ వాట్ ఇస్ ద థాట్ ప్రాసెస్, వై దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఐడియా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వరల్డ్. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఓకే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ ఇది డిజైన్ చేస్తారు. అప్పుడు యాక్టివ్లీ ఐ డిడ్ నాట్ సర్చ్ ఫర్ దిస్ ఎంబీఏ, కానీ సడన్లీ వన్ డే ఐ గాట్ ఎ ఈమెయిల్ ఇన్ లింక్డ్ఇన్ సేయింగ్ కోర్స్ ఉంది అని. చెక్ చేశాను. దాని తర్వాత కొంతమంది సీనియర్స్ రెఫరెన్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు జూనిపర్లో. ఓకే, ఓకే, మాట్లాడాను. జూనిపర్లో ఆల్రెడీ ఫ్యూ ఆఫ్ యువర్ కొలీగ్స్ డిడ్ ద కోర్స్ అన్నమాట. వెంటనే లాస్ట్ హౌ ఇస్ దిస్ కోర్స్, కోర్స్ గురించి దే గేవ్ నైస్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, సరే ఎన్రోల్ అయ్యి చూద్దామని ఎన్రోల్ అయ్యాను. సో వీఆర్ పర్సూయింగ్ దట్ నౌ. ఓకే, గ్రేట్ టు నో. విజయ్, మీరు చెప్పండి, మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్ టు కమ్ టు ఎంబీఏ, జాయిన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్? Of course, I was always looking for, while I was working for the UX project, because I work in a purely service base. So I worked few of the product managers on site. So wherein నాకు కొంచెం అనిపించింది, అంటే నా పరిధి, నా లిమిటేషన్స్ నాకు ఉన్నాయి నా రోల్కి, టు డెవలప్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఐ మీన్ టు ideate the product, not to develop. Development is something that back-end guys do. We do till wireframes, the idea of the prototype of the idea. So అందులో నుంచి I closely worked with a certain product managers wherein their cross-functional interaction, all that, they were responsible for end-to-end product life cycle. So they know what exactly to be executed and what to be done, what not to be done. They know the market. By the market they understand the requirements and they stitch everything for the under development team. నాకు దానివల్ల చాలా ఇన్స్పిరేషన్ దొరికింది. నేను ఎప్పుడు అనుకున్నా చేద్దాం ఎప్పుడైనా కోర్స్ టైం వచ్చినప్పుడు అని అనుకున్నా. చూస్తూ ఆల్మోస్ట్ 10 years గడిచిపోయింది. సో దట్స్ వేర్ నౌ ఆర్ నెవర్ అనిపించింది. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ కోర్స్ లాంగ్ టైమ్ ఎగో, బట్ టైమ్ మనకి ఏదో అంటారు కదా, ఆ టైం వస్తే గానీ మనం రియలైజ్ అవ్వమని. నాకు ఒక మూమెంట్ లో రియలైజ్ అయ్యా, ఈ ladder ఇంకో స్టెప్ ఎక్కాలంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ మై హ్యాండ్. దట్స్ వాట్ ఐ taken this decision to pursue this. సో విజయ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మా బ్యాచ్ లో హైలీ డిమాండ్ ఉన్న క్యాండిడేట్ అంటే విజయ్. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ అందరు కాల్ చేసేది విజయ్కి. థ్యాంక్ యూ, దట్ ఈస్ మై ఫార్చ్యూన్. అది అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మన ఫ్లోర్ లో అందరూ టెక్నికల్ సైడ్ ఉన్నారు కానీ డిజైన్ సైడ్ ఎవరు లేరు. దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిమాండ్, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్. మార్కెట్ ఇస్ డిరైవ్డ్ బై డిమాండ్ అండ్ సప్లై. మనం ఒక సైంటిస్ట్ ఉండి పెద్దగా కూడా చేయొచ్చు, కానీ దానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కానీ యూ డోంట్ గెట్ ద డిమాండ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు UI and UX, చాలా దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ హస్ గాట్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటా. సో దట్ ఈస్ వై యూ హావ్ గాట్. కంపెనీస్ లో కూడా రేషియో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 members ఉంటే వాళ్ళకి ఒక UI guy ఉంటాడు. 100:1 రేషియో. మేబీ అందుకే అంటే తక్కువ ఉంటుంది కౌంట్, డిజైనర్స్ కౌంట్. సో మేబీ దట్ ఇస్ ద రీజన్. ఇన్ఫాక్ట్ విజయ్ పీపీటీ చేశాడు అనుకోండి, AI కూడా సరిపోదు, ఆ రేంజ్ చేస్తాడు. AI బాగా చేస్తుంది కదా, ఈవెన్ AI ఇంకా నాకు ఫాస్ట్ గా చేయడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది AI. సో AI is, yes, you have to use AI. PPT చేయడము అదొక స్కిల్,
పీపీటీలో పెట్టే కంటెంట్ కావాలంటే ఇదే. అది కరెక్ట్. సూపర్ వాట్ టు బి ప్లేస్, నేను ప్లేస్ చేస్తున్నది కరెక్టా కాదా అనేది కూడా కన్ఫర్మేషన్ కూడా అదే ఇచ్చేస్తుంది. అంటే దట్ లెవెల్ ఆఫ్ అది బాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు నాకు వ్యాలిడేషన్ ఇష్యూస్ ఉండే, నౌ ఐ హ్యావ్ పిక్సెల్ పర్ఫెక్ట్ థింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిజైన్, కంటెంట్ వైజ్. నాకు అది ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ అయితే వచ్చింది త్రూ ఏఐ. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది వితౌట్ ఏఐ నేను ఉండగలనా లేదా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసిన. జస్ట్ వి డిడ్ సంథింగ్ ఫర్ డౌట్ ఉండే క్లారిఫికేషన్ కి, మనం వెనకాల మొత్తం పేజీలను తిరిగలే కదా, నిమిషంలో తెలుసుకున్నాం. వన్స్ అపాన్ టైం మనం గూగుల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. గూగుల్ ఒక్కొక్కసారి గూగుల్ ఇక్కడ ఏదో సెర్చ్ చేయడానికి గంటలు పోయేది మనకి వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి. అన్ని సెర్చ్ చేసి కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావడానికి ఒక 1.5 hours అవుతుంది. ఏఐలో 2 minutes లో వస్తుంది ఒక ప్రాంప్ట్, ఇంక్లూడింగ్ సోర్స్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. AI is very helpful. Very helpful. అదొక నేనైతే పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యేది అది ఒక మంచికే, అంటే బెటర్మెంట్ కే. బట్ భయపడుతున్నారు జనాలు ఏంటంటే దీని వల్ల జాబులు పోతాయి అంటే. ఒకప్పుడు కంప్యూటర్స్ వచ్చాయి, కంప్యూటర్స్ రాగానే గోల వేసారు, మా జాబులు పోతాయేమో. పేపర్ల మీద అంత ముందు వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు, బుక్స్ లో స్టోర్ చేసేవాళ్ళు, చాలా కంపెనీస్ అలాగే కదా. అంటే ఈ ఐటీ రాకముందు కంప్యూటర్స్ వచ్చాక వేరే రివల్యూషన్ వచ్చింది, ఎంప్లాయ్మెంట్ హైగా క్రియేట్ అయింది. మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ నోట్, ఐఎమ్ optimistic in this. It is going to be good in the future. It will generate more jobs, I think. Yeah, correct. You'll always have some work to do, right? AI వచ్చింది, it helps you do a lot. It condenses your time. 8-hour job నీకు 30 minutes లో చేసేస్తుంది. So obviously you get time to spend on other innovative, informative things. So that way it's a very in fact it's a revolutionary, right? When the way a response అది ఇచ్చే చూస్తే రియల్ హ్యూమన్ లాగే ఉంటుంది. It can solve things for you, but you need someone to use it properly. So automatically shift ఉంటుంది నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ లో. బట్ yes, job wise yes, I don't think there will be a big risk. Yeah, it will displace some of the human work, but automatically ఆ హ్యూమన్ పవర్ మనం వేరే ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, ఐ థింక్. బట్ ఇప్పటికీ స్టిల్ ఐ ఫీల్ అంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో సమ్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్, వాటి వల్ల వీఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూస్ ఏఐ టూల్స్. స్పెషల్లీ అంటే అన్ని కాదు, కొన్ని ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీకి వస్తే వీ గెట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడడానికి లేదు. ఒకవేళ పుసుకన్నా వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తే ఈ డాక్యుమెంట్ తీసుకెళ్ళి అందులో వేసి వీళ్ళు క్వైరీస్ అన్ని కొంచెం సాల్వ్ చేసుకుంటారు. బట్ గుడ్, ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రాజెక్ట్ అంతా అక్కడ ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కదా. ఆ విషయంగా భయపడి ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ తో చాలా కంపెనీస్ ఇంకా స్టిల్ యాక్సెస్ ఇవ్వని కంపెనీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. AI is new, actually 1 year అయింది. సో కంపెనీస్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ఇట్. బట్ AI ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ వాళ్ళ విజన్ ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు క్యాచ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కస్టమర్స్. మన వల్ల వాళ్ళకి ఏమి యూజ్ ఉండదు, ఫ్రీగా మనకు డేటా ఇవ్వాలి వాళ్ళు, మనం క్వైరీస్ కొడతాం ఫ్రీ వర్జన్ లో. సో దే మేక్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, మనం బయట ఉండి చూసి ఓకే ఇంటర్నల్లీ మన ఆఫీస్లో మనం రికమెండ్ చేస్తే కన్నా దే విల్ ట్రై టు బై ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్. మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్లో మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్షియలిటీ అన్ని దొరుకుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే అన్ని కంపెనీస్ AWS, Azure వాడతాయి. వేఆర్ ఆల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ వీళ్ళ సర్వర్స్, అమెజాన్ సర్వర్స్. బట్ దే హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ క్లాస్ ఆర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే అప్లోడ్ దేర్ ఓన్ డేటా టు AWS కదా. సిమిలర్లీ దిస్ విల్ ఆల్సో టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైమ్ ఫర్ పీపుల్ టు అడాప్ట్. AWS, Azure వచ్చి 10 years అయింటుందా? మోర్ దెన్ దట్. సో దిస్ విల్ ఆల్సో టేక్ టైమ్. 1 year అయింది. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ వాచింగ్ సమ్. బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే ఇంత షేక్ చేసేస్తుంది కంప్లీట్ గా. అంటే అది మెచ్యూరిటీ లెవెల్ కి వచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? When it reaches to maturity level, we don't know ఎంత వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పలేము. అసలు మీరు శంకర్ మూవీ రోబో లాగా అది చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అన్ని పనులు అంటే కానీ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బట్ ఆ లెవెల్కి వస్తుందా, ఎప్పుడు వస్తుందా ఆ లెవెల్కి, వీ డోంట్ నో. ఓకే, అట్ ద స్టేజ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్, ఇట్ ఇస్ వెరీ హ్యాండీ. మీరు యాజ్ ఎ ఆర్కిటెక్ట్ మీకు ఒక పని చేయాలనుకోండి, ఒకప్పుడు 10 developers కావాలంటే ఇప్పుడు దే కెన్ కండెన్స్ టు 2 or 3 developers. దట్ ఇస్ వాట్ గూగుల్ ఇస్ క్లెయిమింగ్. Google or all the big companies, right? Even OpenAI themselves, they are claiming that lot of their code is written by AI. కానీ yes, they have someone on top to monitor, review చేయడానికి, కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెప్పడానికి.
myself tried using it. Okay, but right now it is not that mature. Not that అది కూడా మనలాగే తప్పులు ఇస్తున్నాయి, ఎర్రర్స్ ఇస్తుంది. బట్ అదే చెప్తుంది కదా, ఇక ఈజ్ ఇట్ కన్ఫర్మ్డ్ అని అంటే సోర్సెస్ సెర్చ్ చేసి దీస్ ఆర్ ది సోర్సెస్, విత్ దీస్ సోర్సెస్ ఐ కన్ఫర్మ్ దిస్. You need someone to understand, tell what is right or not. It can also there should be some human guidance is required everywhere, but touch is required everywhere. But some extent it saves a lot of time, that is for sure. ఇంకా మనం కొంచెం కస్టమర్ డిస్కవరీ కొంచెం వాటి గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు కస్టమర్ డిస్కవరీ ఈజ్ క్రూషియల్ టు అండర్స్టాండ్ ది అట్లీస్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. సో దాని మీద కొంచెం మీ స్టైల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో మా వ్యూవర్స్ కొంచెం కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ అయితే దిల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. కస్టమర్ డిస్కవరీ అనేది ఇట్స్ ద ఇనిషియల్ స్టెప్. ఓకే, సో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకుంటున్నారు, ఓకే, టు మేక్ థింగ్స్ బెటర్. యూ సీ సమ్ మార్కెట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మీకు నిజంగానే ఆ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, అందరు ఫేస్ చేస్తున్నారా, హౌ మెనీ పీపుల్, go do some data analytics అనమాట. గ్రౌండ్ లెవెల్లో దిగి you have to see whether really customers are facing it or not. Okay, so there are various methods of customer discovery. You use those techniques and then find out whether the problem exists or not. Okay, first thing adi, then it comes upon your organizational things, right? Like some organization are fine to solve the problem with very little rewards, right? Very little revenue. So if you take companies like how do I say, FinShots. Okay, FinShots or Ditto. According to them, at least as of now, they are not looking to increase their revenue. Ala ledu, their thoughts, they are saying this, they want to solve the particular problem. FinShots allows you to understand all the financial things in a very condensed way. But do you think they don't have any right now monetizing policy in their product? So some they are solving problem, that is for sure, but on top of all, aren't they earning money? Epudu when do they want to monetize, right? We don't. Sometimes they may have an indirect way to monetize. Okay, make FinShots ఏం చేస్తే simpler way, they'll give you financial awareness. దాని తర్వాత they may have indirect way to monetize or direct way to monetize. Okay, it depends. When do you want to monetize also to solve the problem? Whether you have enough returns, right? మీరు 10 years తర్వాత monetize చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, then it's a different story. Okay? Google till now it takes all the data, uses the data to monetize. మన దగ్గర directly they don't monetize, but they have everything. They know where you are going, where you are sitting, with whom you are doing podcast. Everything is known to me. Okay, but yes, మీ దగ్గర రూపాయి తీసుకోరు వాళ్ళు, they will give you lot of information, but they have a different way to monetize. So you will have to understand your organizational goals along with that customer requirements, and then you try to align them and see how to proceed further with the product building. So customer discovery is crucial. It is very important. Very crucial. If you go wrong there, then your whole product is screwed. That is the biggest blunder. Right. You will lose money, resources, everything. Especially more valuable is time. You will lose a lot of time. Time is okay, I think. But money, money, resources. See, it's a initial step for your first step for your product. మీరు అక్కడ if you don't spend enough time, if it requires to spend more time to understand, and మీరు customer interview తీసుకున్నప్పుడు customer may say something, okay, but in reality they may not even buy your product. So you'll have to understand what really he say, whether whatever he says, whether he does it, when he really does it, right, how he feels and all those things. I think one example was about an airline company, if you remember. Airline, which during our classes they told about an airline company, right, where every customer who boards on that airline on that airlines will scold that company. Okay, it is like I'm missing the loop. They even charge for you for water. Right. Okay. Right. Okay, I don't remember exactly. They won't provide any minimum. Their seating space is very congested. You don't even
have proper legroom, but they are the cheapest airlines. When you go to the customer discovery, every customer will scold the airline, but when you look at the Revenues. bookings, you cannot get a seat for next 4 months. Well, it's the cheapest airline. Yeah, cheapest one. Okay. The price drives the product. Yeah, so empathy is very important here. Okay, the customer may scold you for giving a poor service, but finally if you are giving him a very cheap product, then he'll take it. So you will have to understand his mindset, what he thinks, right? But that is our cultural behavior. India is more price sensitive in terms So of this airline is in US. They don't want it. Price. That is also said. Majority of the cases. So segmentation is also Segmentation wise, yeah, the TAM is huge. So you have to decide customer discovery lo ఏ సెగ్మెంట్ టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. లో ఇన్కమ్, హై ఇన్కమ్ గ్రూప్, అల్ట్రా లగ్జరీ గ్రూప్. You plan a product for ultra luxury group and do a customer discovery or interview with the low income group. It is not going to help you. You need you need to talk to right kind of people. You need to decide to which person you speak, right? So customer discovery is very important phase. Otherwise there will be otherwise yes, you lose lot of time, loss. money and everything building the product. True. But you can recalibrate your product later. In the initial stage itself, you can come back to discovery and make things, get the right insights and tweak the product here and there. That will work. Yeah. But this first step is very important step, the customer discovery process. That is what we learned all the semester. More about all customer discovery. Theoretical knowledge, right? But yes, whatever examples they cited and everything, it really shows the importance of customer discovery process. True. So this somewhat it helps to build the right product for the right set of audience. Yeah, at least if something goes wrong, one important thing where you have to look back is whether you have done customer discovery correct or not. Okay, if something in your loop doesn't work, so say if your MVP doesn't work, MVP means minimum viable product. Right? Once you do your customer discovery, you are confident that okay, this product will succeed, still you are not supposed to build a product కదా. మనం ఫస్ట్ ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ చేసి చూడాలి అది ఎంత పని చేస్తుంది, ట్రయల్ అండ్ రన్. ట్రయల్ రన్ లో ఏదైనా తప్పు జరిగితే we have to go back to here to this process, ఇది కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసి again we have to come up with a new MVP. So these are very important steps to build a product. So how do you see, Kiran, ఈ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది? అంటే మనం ఒక 10 years వేరే రోల్స్ లో ట్రావెల్ చేసి స్లోలీ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్. నౌ హౌ డు యూ సీ ద ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years? అంటే ఎట్లా ఉండబోతుంది? అఫ్ కోర్స్ ఏఐ ఈజ్ విత్ యూ మేక్ వండర్స్, బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ ఒకవేళ ఫ్యూచర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎట్లాంటి ట్రాన్సిషన్? ఒకప్పుడు యూఎక్స్ లేదు, స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడప్పుడే కొత్త ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది, బట్ ఇప్పుడు వచ్చింది మెచ్యూరిటీ లెవెల్ వచ్చేసరికి కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ యూఎక్స్ ఇస్ అ కంపల్సరీ థింగ్ టు గివ్ షేప్ టు ది ఐడియా. ఆ పర్సన్ ఉండాలి, ఆ రోల్ బాగా ఎవాల్వ్ అయ్యి కొంచెం ఇప్పుడు హై డిమాండ్ లో ఉంది, ఒకప్పుడు లేదు. ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ ద మెయిన్ రోల్. మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ ని బిల్డ్ చేయాలా లేదా డిసైడ్ చేసే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ యూజెస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్. సేల్స్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటారు, ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటారు, ప్రీ సేల్స్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటారు, CEO ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటారు, కానీ దే మేక్ ద డిసిషన్. ఓకే, సంబడి షుడ్ బి దేర్ టు మేక్ ఎ డిసిషన్. ఈ ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయాలా, ఏది డిమాండ్ లో ఉంది మార్కెట్, మీరు మీ సిఇఓనో సిఎఫ్ఓనో ఇంత టార్గెట్ పెడితే ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ తీసుకపోతే ఇంత టార్గెట్ అచీవ్ చేయగలం అనేది ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్. సో దాట్ రోల్ విల్ రిమైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవర్, మై ఒపీనియన్. ఓకే, ఎందుకంటే వితౌట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ దెన్ ఇంజనీరింగ్ లోనో ఏం చేయాలి అని సేల్స్ దగ్గర ఇన్సైట్స్ ఉంటాయి. కస్టమర్ ఇది అడుగుతున్నాను కానీ ఎవరికి పోయి చెప్పాలి? సేల్స్ డైరెక్ట్ గా ఇంజనీర్ దగ్గర ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. సో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ వన్ హూ డిసైడ్స్ అనమాట. యాజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఎ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కంపెనీ. మీరు ఒక ఎన్జిఓ నడుపుతున్నారు అంటే అది వేరు, అండ్ దేర్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. కానీ యాజ్ ఎ కంపెనీ, రైట్, ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అనేది ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఆ డెసిషన్ అనేది సంబడి హస్ టు సిట్ అండ్ టేక్. సో దిస్ రోల్ has evolved for pretty much everywhere. So it's an important role. So kada you use your AI tools to get lot of say data analytics cheyadaniki. Maybe you don't have to hire one data analytics guy, but you can use AI. Ni customer insight interviews anni. It's all about to take decisions on
use the right set of tools. data. Correct. AI is all these tools can help them take say you have a lot of say you have a matured product, but all of a sudden మీకు మార్కెట్ షేర్ తగ్గిపోతుంది అంటే you use your data available from the sales guys, marketing guys, everything, and then you use your AI tools to come up with the insights and develop your product better, your product. So this role is very important. So much future on According to me, yes, it is there. Yes, right. I'm lucky to looking forward to get into that role. It involves its own risk. The product fails, then you are responsible. Of course, we will be the first guy to lose the job in case anything goes wrong. So you are at a hot seat. Okay? True. If product is successful, then I'll be the first person to receive the rewards. If product fails, then it is your failure. Because engineering has done the job, whatever. Exactly. Sales వాళ్ళు నీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తారు, కస్టమర్స్ కి కావాలి అని, మార్కెటింగ్ టీమ్ నీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తారు. సో స్టిల్ ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫెయిలియర్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ హాట్ సీట్. సో లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, ప్రోడక్ట్ గై, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఈజ్ సమ్వన్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే అతని రోల్ చాలా ఉంటుంది. నైస్ టు నో. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్ కిరణ్ ఇన్పుట్. సో we tried this small chit chat. So in the future we will plan long podcast with some other classmates along with Kiran. We will be there. So chudam. So stay tuned to my channel. So thank you all for subscribing my channel. Meer ganaka subscribe cheskopode, please subscribe, forward to your friends in case if they are interested in in this area of topic. So we will be coming up with more entrepreneurial, product management, all these kind of content. So please, thank you. Thanks a lot, Vijay, for interviewing me. Thank you for giving this opportunity, Kiran. Thanks for your time. Thanks a lot. Thank you.